আমি এটা আমার বাচ্চার 10th বার্থডের জন্য সবাইকে গিফট দেওয়ার জন্য এটি করছি। আমরা প্রথমে এটা সেন্টারে সুন্দর করে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা এনগ্রেভিং মেশিনটা দিয়ে এটাকে ফার্স্টে একটা জাস্ট আউটলাইনের মতন করে নিব। সেকেন্ড টাইম এই টেমপ্লেটটাকে খুলে আবার এটাকে ভালো করে করব। এখন আমাদের এনগ্রেভিং করা শেষ। আমার মেয়ের যেহেতু বার্থডে থিম ছিল রেইনবো, তাই আমি এভাবে এমএমএম দিয়ে পার্টি ফেভার ওদের সবাইকে একটা ফ্যামিলি গিফট দিয়েছিলাম।